Hi folks, hope you're doing well today. I'm back after a brief uploading hiatus, and I'd like to rejuvenate this channel with a clip about the various accents of the Persian language. Shall we begin? So these are accents, not dialects, not special variants of Persian with their own grammar and spelling systems. They're merely accents of Persian. They're different from the one you'd be accustomed to hearing on most Persian media platforms and programs, which is the Iranian accent standardized by the Tehran establishment. These are accents with their own pronunciation features, and they're pretty recognizable in the community. Some of the examples will include English subtitles, others will not. But if you don't know any Persian in order to be able to understand what's being said in the clips, it doesn't matter in this instance because we're talking about how they speak as opposed to what they're saying. Let's begin with the Mashhadi accent, being represented by none other than the Speaker of the Parliament, Mr. Ghalibaf. جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورها در حال مبارزه با ویروس کرونا می باشد، اما خوشبختانه به دلیل برخورداری از نظام کارآمد و قوی سلامت و علیرغم تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی آمریکا توفیقات زیادی در این موضوع داشته است. این جانب معتقدم که اتحادیه از هم اینک باید برای بازسازی جهان پسا کرونا برنامه ریزی و اقدام جدی به عمل آورد. I wanted to include the Esfahani, Shirazi, and Rashti accents here, but I couldn't find any clips that do those accents any justice. Sorry about that, folks. Next up is the Tajik accent, specifically from Tajikistan. It has a distinctly archaic vibe about it, but that literally might just be because it's the same Persian that the Samanids spoke. اینک زنان و بانوان قوه‌های مسلح کشور، ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق مملکت ای هم در مرکز میدان قدم میزنند. باعث خوشنودی و سرفرازی است که امروز زن و مادر تاجیک در برابر محافظ وطن بودن همزمان رادمردان حقیقی را به دنیا آورده. Next up is the Afghan accent, which is probably the only other accent that has any exposure that's comparable to that of the standard Persian in the media and in Hollywood movies. The Afghan accent isn't really exclusively tied to a certain ethnicity. It's neither Pashtun nor Hazara nor Tajik in origin. This is just what a general Afghan and Persian accent sounds like. Sorry folks, I could tell you more about it, but I'm not much of a talker. امروز شما اگر ببینین داعش، طالب، گلبودین، باور کنین زاده اینمی فلسفه های افراطی اسلامی ماست که ما فکر میکنیم کل دنیا باید کشته شود، تنها ما مسلمان ها باشیم. بنابراین ما باید یهود دینش، حقش ارزش بدیم، احترام بکنیم که تا اونا بتانن به حق برادرای فلسطینی ما ارزش بدن. چی فکر میکنیم بچه؟ اگر ما به شما پیسه میدم که رفیقم شوین، شما راستی رفیق میبودین یا نوکرم؟ خواسته اگر بر ما پیسه میدادی ما خود نوکرت میبودیم. بگو ما امیرش رفیق نداره. ما ایت آزار ندادیم. چرا؟ آزار دادی؟ افغانستان وطن پشتوناست. اصل افغانا ما هستیم، نه یه زارای بینی پچک. اینا وطن ما رو مردار میسازه، خون ما رو آلوده میسازه. و اگر مقای مثل تو و پدرت اینا رو همراه خود نگاه نمیکردین، ما شرشان بیغم میبینیم. ما از اینجا میریم آقا صاحب. چی؟ دیگه اینجا بودن نمیتونیم. مگه من بخشیدمش؟ نشنیدی علی؟ دیگه گذران ما اینجا نمیشه آقا صاحب. رفتیم. الان در 5 ساعت هیچ نمیفهمم چرا این کارو میکنی.
ببخشی آقا حسین، بکسای ما بسته است. حال هضم کردیم. علی ما غمخوری تا رو نکردیم، تو و حسن رو خوب نگاه نکردیم. کم از کم بگو که چرا لطفا. اجازه نداری که بری. Next up is the Kurdish accent, which also sounds quite remarkable in comparison to the standard Persian pronunciation. This accent is probably the one you've all been waiting for. A good example of it is Kermanshah's very own Ali Ashraf Darvishian, the Kurdish Charles Dickens. نسل امروزی ما، نسل جوان ما بچه‌های بسیار باهوشی هستند، مستعد. من همه شهرستان‌ها برم بچه‌ها داستاناشون رو میفرستن یا به ملاقات میان میخوانن. میبینم که واقعا چه استعداد شگفتی دارن و چقدر رو به تحول و پیشرفت میرن، اما یه مانع بزرگ جلو راهشان هست و اون سانسور یا ممیزیه. اگر ممیزی و سانسور نباشه خوب پیشرفت میکنن، خوب جلو میرن، چه در ایران چه در خارج ایران. اتفاقا حالا که صحبت خارج آمد، ما این تفاوت را کاملا میبینیم که چرا بچه‌هایی که در خارج هستن مینویسن و آثارشان گاهی به ایران میاد، میبینیم اینقدر پیشرفتن چون اونجا سانسور نیست. And the last Persian accent for today is the Azerbaijani one. چرا در 10 دقیقه اول درصد پرسپولیس 50% شد؟ 150% ورزشگاه پر شده. واقعا این نیست که اینا میگن بالای 100%. 100% تقریبا، یعنی 100% که نمیشه. نه حداقل 50%. هوادار تراکتورساز بالای 50%. 60% طرفدار داره تراکتور سازی. هواداران تراکتورساز بالای 50%. چرا تو برنامه 11% نوشتن؟ چرا وقتی نشون میداد درصدو فردوسی بر میخند؟ چرا دیر نشون دادن؟ 13% بود، درسته؟ پس چرا دوباره شد 11%؟ همش میومد پایین، بزن که بره بالا همش میومد پایین. 13 عوضی بره 15-20 بشه میومد 11 شد، 9 شد، همش میومد پایین. الان شما نگاه کنید ببین چند نفر اومدن اینجا مثلا 100,000 نفر. خب شما حساب کنید 13% میشه 100,000 نفر. That's all for Persian accents. Maybe I'll do a separate clip about Kurdish accents in the future. Even though we have multiple pronunciations, we have no problems communicating with each other now. The provincial populations aren't irrelevant to the rest of the country anymore, nor are they disconnected from standard Persian speakers in any way by virtue of their accents and pronunciations. I will admit, however, that the Tajik and the more unadulterated and thicker forms of the Afghan one may require some effort to understand, especially when the individual's speaking too fast. And this is where I end my dissertation. Thank you for watching.